Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaudavadi Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashakya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu requests Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 14, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 11 глава, Свамбхува Ману съветва Друва Махараджа да спре да се бие. Текст 14, превод и коментар от Него Божествено Събай Чаран Дървинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Okay, thank you. Let's see. 9, 11. Okay. Samprasane Bhagavati. Samprasane Bhagavati. Purusha Prakritayar Gunai. Пурушая Пракритай Гунай. Vimukto Jiva Nirmukto. Vimukto Jiva Nirmukto. Brahma Nirvanam Richchati. Brahma Nirvanam Richchati. Samprasane Bhagavati. Samprasane Bhagavati. Purusha Prakritayar Gunai. Purusha Prakritai Gunai. Vimukto Jiva Nimukto. Vimukto Jiva Nirmukto. Brahma Nirvanam Richchati. Brahma Nirvanam Richchati. Samprasane Bhagavati. Samprasane Bhagavati. Purusha Prakritayar Gunai. Purusha Prakritai Gunai. Vimukto Jiva Nirmukto. Vimukto Jiva Nirmukto. Brahma Nirvanam Richchati. Brahma Nirvanam Richchati. Samprasane. Samprasane. Upon satisfaction. Upon satisfaction. При удовлетворении. Bhagavati. Bhagavati. Of the Supreme Personality of Godhead. Of the Supreme Personality of Godhead. На Върховната Божествена Личност. Purusha. Purusha. A person. A person. Човек. Prakritai. Prakritai. From the material. From the material. От материалните. Gunai. Gunai. Modes of nature. Modes of nature. Гуни на природата. Vimukta. Vimukta. Being liberated. Being liberated. Освободен. Jiva Nirmukta. Jiva Nirmukta. Freed from the subtle body also. Freed from the subtle body also. Освободен и от финното тяло. Brahma. Brahma. Unlimited. Unlimited. Безкрайно. Nirvanam. Nirvana. Spiritual bliss. Spiritual bliss. Духовно блаженство. Richchati. Richchati. Achieves. Achieves. Достига. Translation. One who actually satisfies the Supreme Personality of Godhead during one's lifetime
becomes liberated from the gross and subtle material conditions. Thus being freed from all material modes of nature, he achieves unlimited spiritual bliss. Този, който истински удовлетвори върховната божествена личност, още в сегашния си живот се освобождава от въздействието и на грубото, и на финното тяло. И когато преодолее влиянието на гуните на материалната природа, той постига безкрайно духовно блаженство. So, this is right after Dhruva Maharaj is fighting with the Yakshas. Това се случва точно след като Dhruva Махараджа се бие с якшите. And he became very angry. That's why you cannot fight without being angry. Той се разгневил страшно много. Човек не може да се бие без да е гневен. So Swayambhuva Manu comes to intervene and ask him to stop. И Свайамбхува Ману, той идва да го убеди да спре да се бие. So we can read from text 7 until this text, so we can get into the situation. За да можем да влезем по-навътре, ще започнем да четем от 7 стих и ще стигнем до тук. So he said, like we say to him, "My dear son, please stop." Както Свайамбхува Ману, ние също ще го повторим, скъпи синко, моля те спри. It's not good to become unnecessarily angry or to cry unnecessarily. Не е необходимо без нужда да се разгневяваш или да плачеш. Well, become unnecessarily angry, it's the path to hellish life, he says. Защото той казва, че ненужният гняв води към ада. Yes, in Bhagavad Gita we have similar verse. There are 3 gates to hell: Kama, Krodha, and lust, anger, and greed, Lobha. So, anger, if one has uncontrolled anger, very bad. И имаме в Bhagavad Gita, имаме 3, се обяснява, че има 3 основни пътя към ада: поход, гняв и алчност. Now you are going beyond the limit of killing yakshas who are actually not offenders. Сега ти прекрачваш границата на позволеното, като избиваш невинните якши. My dear son, the killing of the sinless yakshas which you have undertaken is not at all approved by authorities, and it does not befit your family, which is supposed to know the laws of religion and irreligion. Скъпи сини, изтъплението на невинните якши, започнато от тебе, е забранено от всички ведически авторитети и е напълно недостойно за нашия род, чието потомци добре би трябвало да знаят какво е позволено от принципите на религията и какво им противоречи. My dear son, it has been proved that you are very much affectionate towards your brother and are greatly aggrieved at his being killed by the yakshas. But just consider, for one yaksha's offense you have killed many others who are innocent. Скъпи сини, понятно е, че обичаш брат си и неговата смърт ти причинява непоносима болка. Но помисли само, заради злодеянието на един якша ти избил огромен брой якши, които са напълно невинни. One should not accept the body as the self and thus, like the animals, kill the bodies of others. This is especially forbidden by saintly persons who follow the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Този, който не може да направи разлика между себе си и своето тяло, убива чуждите тела като животно. Насилието е особено недопустимо за святите личности, които са поели пътя на преданото служение за върховната божествена личност. It's very difficult to achieve the spiritual abode of Hari in the Vaikuntha planets, but you are so fortunate that you are already destined to go to that abode by worshipping him as the supreme abode of all living entities. Да се постигне духовната обител на Бог Хари на планетите във Вайкунта е изключително трудно, но ти вече заслужи тази щастлива участ с това, че го обожава като най-висшето убежище на всички живи създания.
Because you are a pure devotee of the Lord is always thinking of you, and you are also recognized by all his confidential devotees. Your life is meant for exemplary behavior. I am therefore surprised. Why have you undertaken such an abominable task? Богът постоянно мисли за теб, защото си негов чист предан. Освен това, ти имаш признанието на най-доверените му предано дадени и целият ти живот трябва да бъде достоен за пример. Не разбирам защо извършваш такова позорно деяние. The Lord is very satisfied with his devotee when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship and equality. Върховният Бог е много доволен от предано дарения, който е търпелив, състрадателен и дружелюбен и се отнася еднакво към всички живи същества, защото вижда в тях свръхдушата. One who actually satisfies, that's today's verse, the Supreme Personality of Godhead during one's lifetime becomes liberated from the gross and subtle material conditions, and thus being freed from all material modes of nature, he achieves unlimited spiritual bliss. И така днескашния стих, този, който истински удовлетвори върховната божествена личност, още в сегашния си живот се освобождава от въздействието и на грубото, и на финното тяло. И когато преодолее влиянието на гуните на материалната природа, той постига безкрайно духовно блаженство. Purport. In the previous verse, it has been explained that one should treat all living entities with tolerance, mercy, friendship and equality. Пояснение. В предишната строфа бе обяснено, че човек трябва да се отнася към всички живи същества с търпение, милосърдие и дружелюбие. By such behavior, one satisfies the Supreme Personality of Godhead, and upon his satisfaction, the devotee immediately becomes free from all material conditions. И да не прокарва разлики между тях. Когато се държи по такъв начин, той удовлетворява Върховния Бог и затова веднага се освобождава от всички материални обусловености. The Lord also confirms this in the Bhagavad Gita. Anyone who sincerely and seriously engages in my service immediately becomes situated in the transcendental stage wherein he can enjoy unlimited spiritual bliss. Богът потвърждава това в Бхагавад Гита. Този, който ми служи искрено и всеотдайно, веднага се издига до трансценденталното равнище и се наслаждава на безкрайно духовно блаженство. Everyone in this material world is struggling hard in order to achieve blissful life. В материалния свят всички живи същества търсят щастие. Unfortunately, people do not know how to achieve it. Но въпреки отчаяните си опити да бъдат щастливи, So you translate from hearing. Yes. Maybe, I don't know why is that. But anyway, so unfortunately people do not know how to achieve blissful life. Но за нещастие, хората не знаят как да постигнат блажения живот. Atheists do not believe in God, and certainly they do not please him. Атеистите не вярват в Бога и естествено не могат да го удовлетворят. Here it is clearly said that upon pleasing the Supreme Personality of Godhead, one immediately attains to the spiritual platform and enjoys unlimited blissful life. А тук ясно е казано, че когато удовлетвори върховната божествена личност, човек мигновено постига духовно равнище и животът му се изпълва с вечно блаженство. To become free from material existence means to become free from the influence of material nature. По такъв начин неговото битие става нематериално, което значи, че той не се намира под влиянието на материалната природа. The word samprasane, which is used in this verse, means being satisfied. Думата сампрасана, която е употребена в тази строфа, значи доволен. A person should act in such a way that the Lord is satisfied by the activity. Човек трябва да действа така, че да удовлетворява Бога, а не себе си. It is not that he himself is to be satisfied. Okay. Of course, when the Lord is satisfied, the devotee automatically becomes satisfied. Разбира се, когато Богът е доволен, преданно даният също изпитва задоволство.
This is the secret of the process of Bhakti Yoga. Това е тайната на процеса на Бхакти Йога. Outside of Bhakti Yoga, everyone is trying to satisfy himself. Хората, които не следват процеса на Бхакти Йога, мислят единствено за собственото си удовлетворение. No one is trying to satisfy the Lord. Никой не се стреми да удовлетвори Бога. Karmis grossly try to satisfy their senses, but even those who are elevated to the platform of knowledge also try to satisfy themselves in a subtle form. Кармите са погълнати от усилия да задоволят грубите си сетива, а онези, които притежават повече знания, са заети със същото, но на по-финно равнище. Karmis try to satisfy themselves by sense gratification, and Gyanis try to satisfy themselves by subtle activities or mental speculation and thinking themselves to be God. Ако кармите търсят удоволствие в сетивните усещания, гяните се опитват да го намерят в процеса на интелектуалните дейности и на умозрителното философстване, защото това ги кара да се чувстват като богове. Yogis also try to satisfy themselves by thinking that they can achieve different mystic perfections. А тези, които се занимават с мистична йога, се надяват да постигнат блаженство, като овладеят различните видове мистични съвършенства. But only devotees try to satisfy the Supreme Personality of Godhead. И единствено преданните се опитват да удовлетворят върховната божествена личност. The devotee's process of self-realization is completely different from the processes of the karmis, jnanis and yogis. Процесът на себепознание, който следват преданните, коренно се различава от процеса на кармите, на гяните и на йогите. Everyone else is trying to satisfy himself, whereas the devotee tries only to satisfy the Lord. Те се опитват да удовлетворят самите себе си, докато преданните се стремят да удовлетворят Бога. The devotional process is completely different from the others. By working to please the Lord, by engaging his senses in the Lord's loving service, the devotee is immediately situated on the transcendental platform and he enjoys unlimited, blissful life. Като използва всичките си сетива в любовно служение на Бога, преданният веднага се издига до трансцендентално равнище и животът му се изпълва с безкрайно духовно блаженство. Samprasanne Bhagavati Purusha Prakritair Gunai Vimukto Jiva Nirmukto Brahma Nirvanam Richati. One who actually satisfies the Supreme Personality of Godhead during one's lifetime becomes liberated from the gross and subtle material conditions. Thus being freed from all material modes of nature, he achieves unlimited spiritual bliss. Този, който истински удовлетвори върховната божествена личност, още в сегашния си живот се освобождава от въздействието на грубото и финното тяло. И когато преодолее влиянието на гуните на материалната природа, той постига безкрайно духовно блаженство. So this comes up also regularly in our scriptures. This word, samprasane or prasanna. Satisfaction or bliss. И така тази дума сампрасане или сампрасана, тя се появява доста често в писанията, свещените писания, като удовлетворение или блаженство. We find it in the first canto, second chapter, verse 20 or 21. I think it's 20. Намираме в първа песен на Шримад Бхагаватам, втора глава, 20 или 21 стих. These are the 5 verses beginning from 17, which describes the whole process of devotional service. Имаме 5 стиха, които започват с 17 стих, които описват целият процес на преданото служение. So very briefly summarize, it begins, you start to hear about Krishna. Много набързо ще го обобщим. В самото начало започваме да слушаме за Кришна. The heart becomes purified. И сърцето започва да се пречиства. Because Krishna is in the heart, when he sees, he becomes very pleased when devotees hear about him and chant about him. Punya Shravana Kirtana. Той става много удовлетворен, когато преданният започне да слуша за него. Then, Nashtaprayeshu, all these inauspicious things become practically nil, almost zero.
И след това, благодарение на това, всички неблагоприятни неща в сърцето започват да се пречистват почти до нула. And one becomes firmly fixed in devotional service. Bhavati naishtiki. Човек става твърдо установен в процеса на преданното служение. So then the rajas and tamas practically disappear from the heart. Тогава раджас и тамас на практика напълно изчезват от сърцето. And stitam sattve prasidati, one becomes satisfied. Човек става много удовлетворен. And then we have evang prasanna manaso. The mind becomes flooded with bliss. И тогава ума просто е наводнен от блаженство. Mukta sangasya, one becomes free from this material association. И човек се освобождава от всякакво материално общуване. And then at the end, the knot in the heart becomes cut and you are free. И накрая възела в сърцето бива разсечен и човек става напълно свободен. So, evang prasanna manaso, we have prasana there. И така, евам прасана манасо, имаме тук също дума, Then- сам прасана. Prabhupada quotes indirectly, doesn't give the verse. Bhagavad Gita, anyone who sincerely and seriously engages in my service, Krishna says, immediately becomes situated in the transcendental stage, wherein he can enjoy unlimited spiritual bliss. Шрила Прабхупада не цитира директно стиха, но той го обяснява. Всеки, който се ангажира в трансцендентално любовно служение на Кришна, наистина той постига безкрайно духовно блаженство. So, what verse is that? Кой е този стих? Is it Brahmabhuta Prasanatma? That's the second part. But Това- before that, Това Брахмабхута Прасанатма ли? anyone who sincerely and seriously engages in my service immediately becomes situated in the transcendental stage. That's the. It actually has two verses. That's right, in one translation. Това It's са- and they're in two different places. Yes. Ние можем да намерим два различни стиха на две различни места в Бхагавад Гита. So the first one, a very important verse. If one sincerely engages in service, you become free from the three modes of material nature. Това е много важен стих. Ако даваш предано служение, се освобождаваш от гоните на материалната природа. Дай хеше го намерим? No. Някой Well, казва- could be also, but no. Може и той да се вземе, но не. There's another one which is more specific. Матчите мадгата прана. Huh? Матчите мадгата No. Started with mam. Namchirya Vichara. Exactly. That's the one. So this is 1426. So we don't speculate. We take the translation as it is. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman, Brahma Bhuyaya Kalpate. И така, за да не спекулираме, отиваме на 14 глава, 26. 1426. Този, който се заеме с чисто предано служение и никога не пада, той от раз преодолява гоните на материалната природа и достига нивото Браман. So then now you're on the level of Brahman. Then we go to 1854. Brahma Bhuta Prasanatma. Then we have Prasana. But that's when you come to Brahman level. И когато си на тази платформа, вече отиваме към Брахма Бхута Прасанатма, Yes. когато си вече на това ниво Браман. So one who transcends these three modes, and he comes to the Supreme Brahman, he becomes fully joyful. И този, който преодолява гоните на материалната природа и постига нивото Браман, той става напълно щастлив. And then we have now Shochatina Kankshati, you stop lamenting and hankering, which is a symptom for one who has achieved the Brahman level. И след това имаме нашо чати на Камшати, което е признак за личността, която е постигнала нивото Браман. Тя не страда, също никога не е да притежава нещо. And Samak Sarveshu Bhuteshu, which also was expressed here by Swayambhuva Manu, you see all living entities equal.
И сама Сървешо Бутишо, което в предишния стих се споменава от Свян Бхаваману, ти се отнасяш еднакво към всички живи същества. Right? He says the Lord is very satisfied with the devotee when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship and equality. Предишния стих Свян Бхаваману казва, Върховният Бог, Божествена личност е много доволна, когато някой посреща всички живи същества с приятелство, състрадание и търпение и се отнасят към тях по един и същ начин. So, when you have done that, you have transcended the three modes. Когато си направил това, преодолял си влиянието на трети на материалната природа. You have come to the Brahman level. Стигнал си нивото Браман. You stop lamenting and hankering. Спрял си да купнееш, да притежаваш нещо и да скърбиш за нещо. You see all living entities with equality. Гледаш на всички живи същества по един и същ начин. Then, what's the result of that? И какъв е накрая резултата? Mat bhaktim labate param. Then you attain devotional service. Тогава ти постигаш преданното служение. Before that, it's more or less. Преди това Kind of. малко повече или малко по-малко различни ситуации. Well, mat bhaktim param. That's the pure devotional service. The highest form. Before that, it could be just mechanical devotional service, but you do it according to some instructions you received, which is good. It's better than nothing. Преди това ти можеш да се ангажираш в механично, в прямото служение, в зависимост от различни инструкции, които си получил. And there may be different reasons you perform devotional service. We may think about that. Което е много по-добре, отколкото изобщо не го прави. И също друг вариант има, човек може да има различни причини, за да се ангажира в предано служение. Well, there's actually three reasons, main reasons, three categories. Why do you become a devotee or engage in devotional service? И има три основни причини, защо човек става преданен или се ангажира в предано служение. The lowest one is най-нишата от тях е material gain. No. To overcome material suffering. No. Because of fear. Най-нишата от тях е от страх. You have heard, if you continue as you are now, you will become a dog. Чуваш, че ако продължаваш начина на живота, който си водил до сега, ще станеш куче. Or whatever, so, I mean, practically I had the experience, one devotee told me he was in Krishna consciousness because he didn't want to go back to the lower species of life. И имаше един преданен или някаква друга причина, имаше един преданен, той ми сподели, че той е станал преданен и се занимава с предано служение, защото не иска да отива в по-ниши форми на живота. And then the next level is duty. One feels it's my duty. Нещо на следващото ниво е от дълг. Човек чувства, това е моят дълг да се занимавам с. And the other one is spontaneous. Другото е от спонтанна платформа. Of course, then you have the other aspects of four people who come to Krishna, amongst which are those who want some material gain. Също имаме и 4 вида хора, които отиват при Кришна и едни от които е тези, които искат някаква материална изгода. Alleviate suffering, which is basically fear. Да се освободят от страданието, което на практика е страх. And then those who actually look for knowledge. И тези, които също търсят знание. But all these are mixed, it's called mixed devotional service, so it's not pure. And it's, as I said, better than nothing, but it's not sufficient to actually please the Lord. Всички тези са смесени видове предано служение, които е по-добре, отколкото нищо, но не е така, че това наистина удовлетворява напълно върховната божествена личност. But the Lord becomes satisfied when a devotee very sincerely engages in devotional service and becomes actually free from all these material contaminations.
Но Бога става доволен от тази личност, която се ангажира в негово предано служение и се освобождава от тези материални замърсявания. Then there's no more material motive. The only motive is one wants to please the Lord. Вече няма никакъв материален мотив. Единственият му мотив е да удовлетвори върховната божествена личност. Prabhupada calls it unalloyed devotional service. You have a word for that? Unalloyed? Don't say pure, because it's okay, but unalloyed is something else. Не без примеси. Yes. You know where it comes from in English. An alloy is a mixture of metals. Махарадж обяснява откъде идва. Алой е смес метал, сплав. Yes. So Prabhupada saw that, as far as I heard from devotees who were with him, I think maybe in Boston Harbor, he saw a company, unalloyed steel. И Шрила Прабхупада видял на едно място такава реклама на стомана, която е аналоид или без примеси. We call it stainless steel, no stain, right? It's steel that it doesn't change, even it doesn't oxidize, nothing. It's pure steel. Yes. Ние го наричаме, нераздървейка. Yes. So bhakti, devotional service should be like that. И бхакти или преданото служение би трябвало да е такова. Unstained. Такова, което е без... Unalloyed, not mixed with anything. Не смесено, без петна от никакви други неща. Because it can be mixed with what is described here also, either karma, jnana or yoga. Защото е възможно да бъде смесено с карма, гьяна или с йога. So for material gain, for example, then bhakti is mixed with karma. За да има материални такива полза, това е смесено с гьяна. Okay, so that person, he worships the Lord, he also does some service, but there's a but, it's not without any motive. He also wants something in return. Тази личност, тя обожава Бога, обаче тя има нещо, иска да получи нещо в замяна на това обожание. So pure devotional service, the devotee serves the Lord not even with the idea that I want to become free from distress and want to be happy. Преданодания, той обожава Бога дори без идеята или желанието да се освободи от стреса или да бъде щастлив. So Prabhupada says here, this is a very important point, when the Lord is satisfied, the devotee automatically becomes satisfied. Тук Шрила Прабхупада казва, че когато Богът бъде доволен от преданодайния, автоматично е удовлетворен. And he says this is the secret of the process of bhakti yoga. И той казва, това е тайната на процеса на бхакти йога. Because naturally, as he says before, everyone in the material world is struggling hard in order to achieve blissful life. Малко по-нагоре, Шрила Прабхупада казва, че всеки се опитва в този материален свят да постигне блажен живот. And it looks like it's common sense, no? Everybody knows in one sense. We could say that. Това е, би трябвало всеки да знае, че това е така, това е просто въпрос на здрав разум. It's the most natural tendency. Това е възможно най-естествената склонност. Nobody does anything to suffer. Не е така, че някой осъзнато извършва някаква дейност, за да получи страдание. If there is any kind of suffering, we immediately try to get rid of it. Какъвто и да е вид страдание да изпитаме, ние веднага се опитваме просто да се освободим от това. If there's some pain, then we buy a painkiller. Ако имаме някаква болка, ако си купуваме убиец на тази болка. I mean, they are very blunt.
Americans, it's a painkiller. Kill the pain. Американците са много такива светли. Купуват си убиец на болка, убий болката. If they could shoot it, they would do it, Ако те могат да видят болката, даже ще застрелят. Or you get a shot. They call it also. The vaccine will be a shot. И те наричат ваксината да си изстреляш ваксина. So any condition that is not providing pleasure, we try to remedy or find some solution so we are again feeling well. Каквото и да е страдание да изпитваме, ние веднага се опитваме да направим нещо, за да можем отново да се почувстваме добре. And you can observe it in animals also. It's not only human beings. И това не е само при човешките същества, това може да бъде наблюдавано и при животните също. If you try to hit an animal or put some harm, it will try to escape or defend itself. I mean, nobody will just sit there, beat me one more time, I really like it. Дали животното, ако се опиташ да го удариш, то или ще избяга, или ще се опита да се защити. Няма такова животно или човек, който да седи и да каже, продължай да ме биеш. I mean, we are laughing because it seems so obvious, no? But it's not as obvious as it looks like. Ние се смеем, защото това изглежда много естествено, но не е чак толкова естествено, колкото изглежда. I mean, animals, I would say every single animal would react spontaneously like that, isn't it? Yes. I cannot imagine an animal would just, a dog, sit there and say, yes, please, give me another, how you say, with your foot. A kick, that's right. Няма животно и куче, да кажем, което да седи и да ти каже, моля те, изридай ме още веднъж. Or you come with a whip, and whip a cow, what will happen? Or the bull? Don't whip the bull, Какво ще стане, ако вземеш камшик или пръчка и тръгнеш да биеш кравите, а пък ако е някакъв такъв разярен бик, какво пък ще се случи с него? So naturally everybody is looking for pleasure and not for pain. И е съвсем естествено всички да търсят удоволствие, а не болка. Except for some human beings. С изключение на някакви живи същества, човешки същества. You come with a whip? Отиваш с камшика. Oh yes, please. I love it. Please dominate me. The domina comes in with the whip. And the man is in ecstasy and bliss. Бъди доминираш над мен и мъжът просто изпада в блаженство. So that means mentally deranged. Което означава ментални отклонения. Must be. It's not natural. Би трябвало да има, защото това не е нещо естествено. Scripture tells us anandamayo vyasat, living entities by nature, because it's Krishna's nature, they're looking for bliss, not for pain. Свещените писания казват анандамайо vyasat, живите същества, те купнеят за блаженство, а не за болка. And you're so crazy, you even pay for it, so they whip you. Ти си толкова вече откачил, че си плащаш, за да ти бият. It's probably expensive, И би трябвало даже да е скъпо. Depending on the type of whip they use. Maybe a golden whip. I mean, they're capable of all these crazy stuff. You get a golden whip with diamond spikes on it, so it hurts a little more, but it's diamonds. So then you have to pay a lot of money. И зависи какво използваш. Ако е златен камшик с парченце диамант, накрая, разбира се, боли малко повече. Боли, но въпреки това е диамант, който ще би и затова хората плащат страшно много. So material world is a very dangerous place. И така материалният свят е много опасно място. So it's possible that an intelligent person can go down to such a level of conditioned life.
Възможно е интелигентна личност да стигне, да отиде надолу до такова ниво на обусловен живот. Yes, it's not that there's no intelligence, there is intelligence. Не е така, че той няма интелигентност, не е той интелигентен. And Prabhupada uses, it's in Bhagavad Gita, the word krita, merit, or, some asset. You understand? No? He talks about the dushkrita, Krishna. Krita is merit, it's intelligence, it's something positive. Шрила Прабхупада имаме такава дума на санскрит, която е душкрита. А крита е нещо позитивно, което означава, че човек, който има интелигентност. Yeah, there's sukrita, which is good, sukriti. Сукрита. But then there's the dushkritina. Но имаме и душкритина. So they have intelligence, but it's badly applied. Те имат интелигентност, но я използват по погрешен, по лош начин. So then they invent all these crazy things which are completely against even the nature of the soul, of the living entity. И тогава те въвеждат всички тези откачени неща, които са срещу благото на живите същества. На живото същество. Instead of looking for blissful life, you're looking for painful life. Вместо човек да търси блажен живот, той започва да търси живот, който му причинява болка. So anyway, generally everybody looks for pleasure, satisfaction, bliss. Но, както и да е, всички като цяло търсят удоволствие, блаженство. But we are told, we hear, that in pure devotional service, even that is not a consideration. Но тук в коментара се казва, че чистото преданно служение няма за цел да постигне това. And the extreme is expressed in the Shikshastakam prayers in Chaitanya Charitamrita Antya Lila. И имаме така в Chaitanya Charitamrita, в Антя Лила, да е много такъв случай, крайен случай. When Chaitanya Mahaprabhu explains Krishna Das Kaviraj Goswami, the last verse, Ashishava Pararatang Pinashtumam, когато Чайтanya Махапрабху обяснява последния стих от Шикшаштака. Which means that even if you may embrace me, or you may, with your feet, how you say, no, not kick, but step on me. So, which means, painful condition. Където Чайтanya Махапрабху обяснява, че без значение дали ме прегръщаш или ме потритваш, отблъскваш и ми доставяш страдания в живота. So, it doesn't matter what you do, you will always be my worshipable Lord. Без значение какво ще направиш, ти винаги ще бъдеш мой обожаван Бог. And then there are a few verses after that explain how that devotee, which is Srimati Radharani, how they feel in connection to Krishna behaving like that. И след това, след около 4 стиха, има, които се обяснява как преданодайните и Шримати Радharani, как те се чувстват, когато Кришна се държи по този начин с тях. So that is summarized, you can in one sentence, now you have to be, it's a little, anyway, we'll see how we translate this, and you can follow what is being said. If your happiness comes from my unhappiness, then my unhappiness is the greatest happiness. Това може да бъде обяснено или обобщено в един много кратък стих, на изречение. Нека сега да се опитаме да го преведем. Ако моето нещастие ти прави щастлив, това мое нещастие е моето най-голямо щастие. So this is like, wow, difficult to understand. И в този момент ние си казваме, това доста трудно да бъде разбрано. But it has nothing to do with the masochism in the material world. Няма нищо общо с мазохизма, който се практикува в материалния свят. It looks almost similar. You give me pain, and if that is giving you happiness,
then that pain is my greatest happiness. Изглежда, външно погледното изглежда същото. Ако ти ми причиниш болка, което на теб ти доставя удоволствие, това е моето най-голямо щастие. No, you are not visible before me. That's part of the verse. Част от стиха е, ако не се появяваш пред мен. The pain of separation, right? Болката от It's раздялата. a big theme in Vaishnava philosophy. Това е голяма тема в сред вайшнавската философия. This whole Antya Lila is basically about that. Цялата Антя-лила на практика това е темата. Sri Chaitanya Mahaprabhu showing as a devotee in the mood of Srimati Radharani how that feels. Шри Чайтаня Махапрабху, като предан ударник, като Шримати Радharani, показва как се чувства от това. There's more than one chapter basically which describes the madness. It's called the madness of that state of consciousness. Има цяла глава, която обяснява лудостта, която се изпитва като това са, в съзнанието. But the quality is completely different of what is happening in the material world. Но качеството е съвсем различно от това, което се случва в материалния свят. So this is the secret of the process of Bhakti Yoga. И това е тайната на процеса на Бхакти Йога. When the Lord is satisfied, then the devotee automatically becomes satisfied, even if externally it appears there's madness or suffering. Ако Бог е удовлетворен, преданният автоматично става удовлетворен, без значение външно дали изглежда някакво неудовлетворение или някаква лудост и каквото и да е. So, anyway. What is the time? Oh, almost 2 minutes to 9. Any comment or question? You just stop here right now. Ще гледате, има ли коментари или въпроси? So, I mean, it's a very simple thing actually. We can see this. Generally, everybody is trying to satisfy himself. That's what Prabhupada says here. Много е simple, много е просто, обикновено. Прабхупада казва, всеки се опитва да постигне, да бъде удовлетворен. And although one tries very hard to do that, it will never really be satisfactory. Although one tries very hard, you don't really become satisfied. И въпреки че всички полагат много време усилия за това, те всъщност не стават наистина удовлетворени. Because that is the nature of our nature. Защото това е такава нашата природа. As being part and parcel of Krishna, it's not possible to separately become satisfied. Като че всички неразделно свързани с Кришна, не е възможно да станем щастливи, разделени от него. The example given is that of the tree, which all the branches and leaves and fruits, etc., you cannot individually satisfy these parts by pouring water. Пример, който е даден, различните части от дървото, като клони, вейки и листа, няма как да бъдат удовлетворени отделно от самото дърво. So the water has to go through the root, and from there it's being transmitted or spread to all the other parts. Водата трябва да бъде дадена на корена и оттам тя се разпространява до всички части на дървото. Or by giving food to the stomach, then all the different parts of the body automatically receive nutrition. И всички, когато се даде храна на стомаха, всички части на тялото съвсем естествено се подхранват. So the same way, Krishna is the root, he's like the stomach. If he is satisfied, then all the other connected parts are also satisfied. И по същия начин, Кришна той е като корена или като стомаха, когато той бъде удовлетворен, всички останали части биват удовлетворени. But you have to be connected. Но трябва да бъдеш свързан. You can, on the level of consciousness, one can disconnect
and then it becomes a dry branch. На ментално ниво човек може да се откъсне от Кришна и тогава този клон изсъхва. Like sometimes you can observe in a tree, some part of it has dried up. И можем да наблюдаваме това в дърветата, като видим как определен клон вече е изсъхнал. So it's disconnected. Something is wrong. So although there may be the tree gets nutrition from the roots, it doesn't come to the dry part. И това ние разбираме, че има нещо, което не е наред, защото въпреки, че дървото дърпа с корените си различни вещества, той не ги разпространява нагоре към всички клони. But right next to it there may be a green branch. Но съвсем близо до този сухия може да има и зелен клон. So in conditioned life, basically we are all dried up branches. В обусловения начин на живот ние като цяло сме всичките такива изсъхнали клони. But it's possible to reconnect. Но е възможно човек да се свърже отново. So in the beginning it may be because of fear or out of duty, but you connect. So then gradually it will evolve and finally it will be spontaneous devotional service. Brahma Bhuyaya Kalpate. В началото може заради страх или заради дълг да се свържем с Бога и след това постепенно можем да достигнем до този Брахма Бхуя Калпати. Brahma Matbhaktim Labhate Param. So then one becomes situated in one's real position and we become blissful. Човек да се установи в своята истинска позиция и да стане блажен. Okay, any comment, question? И така, имаме ли някакви коментари или въпроси? Mark, there's an apparent dichotomy between, because you were saying that one has to come to a stage where his pleasure, his interest is satisfying Krishna, and if you extend that, someone we encourage to perform selfless service, which means you neglect your own interest and your motives. Yes. Unmotivated, right? Yes. But in the material world, the nature of living beings is such that they take advantage. You know, someone may not be on that level of understanding, and he may exploit that and take advantage, and you end up suffering because they don't appreciate your sacrifice or willingness to be selfless. Okay. So how do you find the balance of being selfless without getting into trouble from other living entities because they exploit you? So now we have to. Okay, I'll try to translate my question. Някой път има противоречие, привидно противоречие, защото от една страна сме насърчавани да бъдем без мотивация да действаме с чувство на саможертва. Но от друга страна пък живите същества, които не са на това ниво, могат да се възползват от това и да почнат да ни експлоатират и да не са на това ниво. И по този начин ние изпадаме в ситуация, където някой се възползва от нашето желание да сме безкорисни. И аз питах как да намерим баланса между това да бъдем една страна безкорисни и също време да не страдаме от това, че някой се възползва от това. So in other words, if it says here, the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship and equality, he may become exploited by them. И с други думи казано, да кажем, че предал дани, който посрещне всички живи същества с приятелство, с състрадание и с така по еднакъв начин всички живи същества, дали той ще бъде експлоатиран от това или понякога това се получава.
So, welcome to the material world. Добре дошъл в материалния свят. Don't expect anything else. Не бива да очакваш нещо друго, освен това. In one sense. But then we also have the instruction, for example, we don't cater to the taste of the public. Но имаме и също друго твърдение. Нас изобщо не е грижа за вкуса, който има публиката. So, although this is said here, actually the devotee, what is explained in the purport today, his motive is to satisfy the Lord, not the people. Това, което се обяснява също в днешния стих, е, че ние се опитваме да удовлетворим Бога, а не масата от хора. And we have to try to carefully understand this, otherwise we misunderstand. Много внимателно трябва да го разберем това, защото можем да го разберем по погрешен начин. Prabhupada expresses this in that way, and we may then become confused and misunderstand when he says we don't cater to the taste of the public. Когато Шрила Прабхупада казва това, че изобщо не е грижа дали ще се харесаме на публиката, това можем да го разберем по много погрешен начин. So that means, like, there's some tendency amongst devotees also. They try to adjust the message of Krishna consciousness so that people may easily accept it because it's more palatably presented. Което означава, че сред преданните може да има такива, които да се опитат по такъв начин да представят Кришна съзнание, че да бъде по-лесно за възприемане и по-достъпно за хората. So, for example, one may think, well, when I preach, I will never say that they are in Maya. Примерно, можем да кажем, някой, когато той си казва, когато аз проповядвам, никога не им казвам, че съм в Майя. I will never speak about Krishna directly. Никога не говоря директно за Кришна. I will speak about the Supreme maybe or something like that, but don't talk about Krishna. Ще им говоря за Върховния, за неща по подобен начин, но никога не казвам Кришна. You get the idea, some wishy-washy type of, watered down version of Krishna consciousness. И просто може да си придобиете идея, това е така разводнен вид Кришна съзнание. Yeah, especially if I'm invited to a yoga group, then, they like Om and they like Shiva, so I may chant Om and Shiva with them, but not Krishna. И да кажем, че ме канят в йога студио, отиваме там и аз с тях повтаряме заедно Om и Shiva, но не повтаряме Кришна. Yes, Ganesh and Surya and anything but not Krishna. Всичко повтаряме друго, но не и Кришна. Because they're Mayavadis, so we don't want to disturb them. Защото те са Майавади и ние не искаме да ги притесняваме. And Krishna says in Bhagavad Gita, don't disturb the mind of the innocent, those people. И човек може да каже, Кришна го казва в Бхагавад Гита, Кришна казва, не дей да притесняваш ума на невинните хора. But then you haven't read the purport Prabhupada puts with this verse? За жалост ти обаче никой не си чел пояснението, което Прабхупада написал на този стих. What does he say? Какво казва той в този стих? Anybody remembers? Yes. The devotee is more merciful. He doesn't. Krishna may say this, but we will disturb. Някой чел ли коментар, спомняте си, там си казва, че премотаният не е по-милостив дори от самия Кришна. Кришна може да казва да не ги притесняваме, но ние ги притесняваме. But again, then you have to be a little intelligent. We also have seen Prabhupada deal with different people in different ways. It's not always the axe preaching, not necessarily. Но също трябва да бъдем много внимателни. Можем да видим, че Прабхупада се отнасяше по различен начин с различни видове хора. Не е така, че винаги трябва да варим секирата. But, I listen to lectures every day, so I don't know practically all of them. And I know, in different circumstances, sometimes Prabhupada is so heavy with some, especially Indians. He gets on their case, he smashes them to pieces. Слушам всеки ден различни лекции, понякога Прабхупада е толкова тежък, особено с индийците, че той направо ги накълца на парченца. And these are just people who came to a program. Some could say innocent,
това са такива невидни хора, които са дошли на програма. And depending on the other type of persons, he will be very lenient and, nothing confrontational and make them feel good and just take some prasadam and that's it. А пък с други видове хора, Прабхупада много внимателен, много нежен, изобщо не иска да влиза в разговори с тях, такива конфронтации и просто им дава малко пресън. And these others, he calls them, because it's a verse from Bhagavatam, he always quotes, "You are like a camel and an ass, and a cow, stupid." Имаме също и стих в Бхагаватам, в който се казва, защо трябва да се занимавам, това са като камили, магари, глупове, защо трябва да се занимавам. So anyway, but we don't cater to the taste of the public, so normally we present Krishna consciousness as it is and don't expect people to always like it. Това е един от аспектите. Ние представяме Кришна съзнанието колкото е и изобщо не се опитваме да представим нещо, което ще им хареса на повече. Нещо различно, което ще се хареса. And it's not our business to try to please everybody. Не е наша работа да се опитваме да направим всеки доволен. No, we are looking for those who are fortunate and a little sincere, and they will appreciate it. Ние търсим тези, които са късметли, които ще го оценят. But anyway, the whole point is we try to please the Lord, and if He is pleased, then who cares whether the other people try to exploit you or don't appreciate or whatever? That we are not really, we shouldn't be affected by that. И основният момент е, че ние просто се опитваме искрено да удовлетворим Бога. И дори да има хора, които ще се опитват да злоупотребят с тебе или да ти експлоатират, защо ние не би трябвало изобщо да бъдем ефектирани от това? I mean, when Jesus says, if somebody slaps you on one side, you put the other side, it's a kind of this meaning, it's not like you're an idiot. Както Исус казва, ако ти ударят едната буза, той казва, ти подай другата. Това е едно от значенията, когато някой ти удари, изобщо да не бъдеш засегнат, не да седиш като идиот. I mean, in the American culture, you're an idiot. Според американската култура ти си идиот. If somebody slaps you on one side, you pull your gun. Там, ако някой те удари с шамар, ти веднага вадиш пистолет. And you shoot immediately. And you're in your right. Nothing will happen, You were attacked, you shoot, or even just enters your property and steps on your lawn, you can shoot the guy. Ако с една стъпка влезне в твоя собственост, частна собственост, можеш да го застреляш. The land of the brave, and the free. Страната на свободата. No, but generally you can be kind and merciful, and if the other person tries to take advantage, that's their problem in one sense. Опитай се да бъдеш мил и внимателен и да гледаш по еднакъв начин на всички, но дори някой да отвърне по неправилен начин, това си е тяхен проблем. But again, we shouldn't take that now as an absolute statement. Но това не трябва да го приемем като абсолютно твърдение. Then we have other examples explaining what you should do in such a situation. Имаме други примери, в които трябва да се действа по различен начин, в различни ситуации. You remember the poor snake that comes to Narada Muni complaining that, Спомняш ли си за бедната змия, която отишла да се оплачи на Нарада Муни? Because somehow the snake became a devotee. Защото имало такава змия, която по някакъв начин... And he became, very tolerant and friendly and merciful. And when the children especially found out that this snake is not any more dangerous, they took advantage. They kicked the snake and hit the snake and threw stones on the snake. And the snake came to his spiritual master and said, "What shall I do? They're abusing me, but now I'm a devotee, I cannot defend myself. I don't bite anymore."
Те ме бият и ме удрят, аз вече съм пренадарен, няма как да ги хапя повече. So Narada Muni said, okay, you don't bite, but you can hiss. И Нарада Муни казал, добре, не можеш да хапиш, но можеш да съскаш. Yeah? So when the snake then everybody runs away. Когато змията се изправила и просто се насъскала и всички просто изчезнали. Now don't do it on the street. But it's just an example that we know we are depending on you and the situation and the other person how you react. Което означава, в зависимост от тебе и другите личности, човек може да реагира по определен начин. I think there was another instance Prabhupada was asked, there was some person who was like really demoniac and against the devotees and giving them trouble, you know. И спомням си, има един такъв случай, който един човек създава много неприятности на пренаданите и те питали Прабхупада за това. Yes, so they said, well, there is this demon, you know. И пренаданите казали, този демона. So then Prabhupada said, then you become a bigger demon. И Прабхупада им казали, щом това е такъв голям демон, вие станете по-големи демони от него даже. So sometimes you may become apparently a bigger demon to counteract the demon, but generally we try to be tolerant, merciful, friendly and equal. Понякога за така известно време човек може да покаже себе си като по-голям демон и от демоните, но като цяло ние се опитваме да бъдем приятелски настроени, дружелюбни и еднакво да се отнасяме към всички живи същества. Alright, so we did it again, we went over time as usual. So this is it, huh? We can continue. Any more questions you have for tomorrow, just keep them. И така, времето ни вече свърши. Ще трябва да спираме. Ако имате още въпроси, моля запазете ги за утре. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Rajara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. С Бхакти Гаура Ванга Свами Махарадж ки джай.